ගායනට දැයි ජාතික Our office bearers may assist the invitees to their distinguished areas. Seating arrangements are being made for the invitees. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයෙන් විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය ලැබ අනතුරුව විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යභාවය ලබනුයේ නීතිවේදී උපාධියේ දෙවන කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍යයෙක් ලෙසටයි. ඉන් නීතිවේදී උපාධිය ලැබ සමගාමීව සීමා සුදුසුකමද ලබමින් ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයට ඇතුළත්ව සුදුසුකම් සපුරා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීතිඥවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දෙනුයේ එහි විනිසුරු ජනාධිපති නීතිඥ මොහාන් පීරිස් මහතා යටතේ නීතිඥ වෘත්තියේ කටයුතු ආරම්භ කරමින් අපරාධ නීතිය සහ වාණිජ්‍ය සහ සමාගම් නීති ශාස්ත්‍ර ඔස්සේ ඔහු සිය වෘත්තිය කටයුතු කරගෙන යනු ලබනවා. එසේම ඔහු සමාගම් කිහිපයක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කරනවා. අද මේ උළෙලේ සංවිධානය කිරීමේ භාරදූර කටයුත්තේ විසල් මෙහෙවර ඉටුවනුයේ ඔහුගේ දෑති. ඉදින් හැකියාවත් නිර්මාණශීලීත්වයත් නායකත්වයත් ප්‍රසන්නභාවයත් සමාජශීලීත්වයත් ආකර්ශනීයත්වයත් සාමූහිකත්වයත් සොඳුරු සංනිවේදනශීලීත්වයත් සියල්ල සපිරිනියමුවක් වන ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලීය ආදි නීතිවේදීන්ගේ සංගමේ ප්‍රථම සභාපති ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ කිෂෝර් ජයරත්න මහතාණෙනි. සභාතුමෝ ඇමතීමට ඔබතුමන්ට කෙරෙන ගෞරවනීය ඇරයුමයි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම. මහාචාර්ය සවිත්‍රි ගුණසේකර මැතිණියනි,
ගරු නීතිපතිතුමනි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරු ගරු ලෆා තාහිර් මැතිතුමනි අභ්‍යාචනාධිකරණයේ ගරු ලෆා තාහිර් මැතිතුමනි සියලුම විනිශ්චයකාරවරුනි සහෝදර සහෝදරීනි මා මිත්‍රෝ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීතිවේදී උපාධිධාරීන් වශයෙන් අද අප ඓතිහාසික දිනයකට සහභාගී වෙනවා. එනම් ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරී වරුන් වන අප ආරම්භක කටයුත්ත සඳහා දායක වූ මහාචාර්ය සවිත්‍රි ගුණසේකර මැතිණිය පිළිගැනීමේ උළෙලයි අද මේ පැවැත්වෙන්නේ. ඒ අනුව මේකේ උළෙලට අද දින පැමිණි මහාචාර්ය සවිත්‍රි ගුණසේකර මැතිණිය ගරු නීතිපති ජනාධිපති නීතිඥ සංජය රාජරත්න මැතිතුමා ගරු අභ්‍යාචනාධිපති විනිසුරු your lordship MD මොහොමඩ් ලෆා මැතිතුමා ගරු මහාධිකරණ විනිසුරු සුමුතු ප්‍රේමචන්ද්‍ර මැතිතුමා එමෙන්ම ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මැතිතුමා ඇතුළු සියලු ජනාධිපති නීතිඥවරුන් සහ දිසා විනිසුරුතුමන්ලා මහේත්‍රාතුමන්ලා කම්කරු විනිශ්චය සභා විනිසුරුතුමන්ලා සහ ආචාර්ය අතුල පතිනායක මැතිතුමා අතිලේක සොලිසිටර් ජෙනරල් නීතිඥ තේතිය ගුණසේකර මැතිතුමා මහාචාර්ය කාමිනී ගුණරත්න මැතිණිය ඇතුළු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය මහාචාර්යවරු හා සම්භාවනීය සියලු දෙනාම අද දින මෙහි පැමිණීම ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් භක්තියෙන් අපි පිළිගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙවැනි කණ්ඩායමේ නීතිවේදී ශිෂ්‍යයෙක් වන මම මුල් අවස්ථාවේම ඒ නීති උපාධිය ලබා ගැනීමට සම්බන්ධ වූ ශිෂ්‍යෙක්. ඒ අවස්ථාවලදී අද පවතින නාවල විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නොව අපේ මූලික අධ්‍යයන කටයුතු කරේ ඉතාමත් පොඩු සීමිත සම්පත් තිබෙන අවස්ථාවක. ඒ අවස්ථාවේදී මහාචාර්ය සවිත්‍රි ගුණසේකර මැතිණියගේ මෙහෙයවීමෙන් එතුමිය ආරම්භ කළ ලද නීති පීඨයෙන් නීති අධ්‍යයන අංශයෙන් බිහි වූ නීති ශිෂ්‍යයන් තමයි අද මේ ඔබතුමියගේ මේ උපහාර උළෙලට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ගරු මැතිණියනි ඔබෙන් අධ්‍යයනය ලද ඒ නීති ශිෂ්‍යයන් අතර අද දින වන විට ජනාධිපති නීතිඥවරුන් එමෙන්ම අභ්‍යාචනාධිකරණ ගරු විනිසුරුතුමන්ලා සහ බොහෝ විනිසුරුතුමන්ලා ඔබතුමියගේ ඒ අප්‍රතිහාර්ය ධෛර්ය හා ශක්තිය මත අධ්‍යයනය ලබා ඕන් නීති ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වූ බව මා මතක් කර සිටින්නේ ඉතාමත් අභිමානයි. මට මතක් වෙනවා මම විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමේ ප්‍රථම සභාපතිවරයා හැටියටත් එමෙන්ම මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ සභාපතිවරයා හැටියටත් පත් වූ අවස්ථාවේදී ඔබතුමියගේ මඟ පෙන්වීම අධ්‍යාපන කටයුතු වලට පමණක් නොව ඇත්ත වශයෙන්ම පරිපාලන කටයුතු වලට පවා ඔබතුමිය අපිට සහයෝගය දැක්වුවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් වී ඔබතුමියගේ මඟ පෙන්වීම ඇත්තේ මේ තාක් විශාල නීති ශිෂ්‍යයන් සංඛ්‍යාවක් බිහි කිරීමට හැකි වුණේ. ගරු මැතිණියනි අපිට මතකයි මුල් අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමේ Council of Legal Education වල නීති අධ්‍යයන සභාවේ අනුමැතිය සඳහා ඔබතුමිය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ RK.W. ගුණසේකර මැතිතුමන් අපට දැක් වූ සහයෝගය මෙවන් මහගේ හැකියාවක් කළ ඔබතුමිය අද දින ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීතිවේදී සංගමය මගින් ඔබතුමිය පිළිගැනීම සඳහා මේ කටයුත්ත සංවිධානය කිරීමට ලැබීම අප ලැබූ භාග්‍යයක් ලෙසයි අප සලකන්නේ. ඒ පමණක් නෙවෙයි ඔබතුමිය ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම දේශ විදේශ රටවල පවා කීර්තිමත් ග්‍රන්ථ ගණනාවක් රචනා කරලද ඉතා ඉහළ දැනීමක් ඇති මහාචාර්යවරියක් බව මේ මුළු සභාව දන්නවා. එමෙන්ම මා දන්නා පරිදි ශ්‍රී ලංකාව තුළ පළවෙනි නීති මහාචාර්ය වන ඔබතුමිය විශ්වවිද්‍යාලයක
යම් මහා ඔබතුමිය එමන් දක්ෂතාවවලින් පරිපූර්ණ මාතාවක් බව අපි තරේ විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව නැවතත් ඔබතුමිය පිළිගැනීම සඳහා මෙම සංවිධානය කරලද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් සියලු දෙනාටම ආරාධිත අමුත්තන්ට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි. Thank you. Highlighted some facts that how the Open University Law graduates the LLB program commenced, and then we are also in part of that line after many years after he finished it. On behalf of the organizing committee, I thank you for your gracious presence today with us, Mr. President. Ladies and gentlemen, as per today's program, next we have a video presentation. I now invite my co-host Achala to do the narration for the same. However, the screen is right behind you, and there's a little bit of logistic issue that I asked everybody to turn your chairs. Oh, 1,000 apologies for the setup, and kindly, Achala, can you do the narration? මහා ගමනක පෙර පියවර තරම් සුන්දර වන කිසිවක් ලෝකයේ නැහැ. පළමුවද සේවය, දෙවනුවද සේවය, තෙවනුවද සේවය ලෙසට සේවයටම තම චරිතාපදානයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබා දුන් අයවලුන් අල්පයි. එවන් වූ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයන් සම්බන්ධව තැනක මෙවන් සටහනක් තිබුණා. ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයන්ගේ ඉපදීම දුර්ලභයි. ඔවුන් සෑම විටම සෑම තැනම උපත ලබන්නේ නැහැ. එබඳු අයවලුන් කෙසේ හෝ උපත ලැබුවොත් ඔවුන්ගේ පරපුර පවා ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත්වනවා. මහාචාර්ය සාවිත්‍රි ගුණසේකර යනු එවන් නාමයක්. එකී ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ඔබ අපට සිහි කැඳවන මාධ්‍ය රූප පෙළක් සහිත වීඩියෝ පුරාවත දැසින් සහ සිතින් විඳ ගන්නට ඔබ සැමට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. දෙගුරුන් විසින් තම දරුවනට දෙන නොමද දනනම් වියතුන් සභා මැද ඉන්ට ඉදිරිව ශිල්පදීමයි. ශිල්ප ගවේෂණය වූ කලී මානව සංහතියේ අභිවෘද්ධිය සඳහා වන සුවිශේෂීතම මාවත වන අතර ඉනුත් විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන්ව අනතුරුව උපාධිධාරයෙන් ලෙස සමාජගත වීම අධ්‍යාපනයේ තෙරට ළඟාවීම ලෙස සමාජය පිළිගත් මතයයි. ඉදින් සීමිත විශ්වවිද්‍යාල ගණනකින් සපුරාගත නොහැකි දැයට විද්‍යාර්ථීන් බිහිකිරීමේ උත්තුංග මෙහෙවරට විසල් දායකත්වයක් දරන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයයි. මෙය වයස අවුරුදු 18ට වැඩි අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් සපුරා ඇති පුද්ගලයන් සඳහා උසස් අධ්‍යාපන වරම් ලබා දීම සඳහා දුරස්ථ අධ්‍යාපනය පදනම් කරගත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය වේ. ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල වර්ගීකරණය අනුව ඉහළින්ම සිටින ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය 1978 වර්ෂයේදී නාවල ශාඛාවෙන් මෙරට ස්ථාපිත වුණි. නීතිවේදී උපාධි පාඨමාලාව මෙහිදී ලබාගත හැකි උපාධීන් අතර විශේෂීතම උපාධි පාඨමාලාව වේ. ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර සහ සමාජ විද්‍යාපීඨයේ නීති අධ්‍යයන අංශය මගින් 1984 වර්ෂයේ සිට නීතිවේදී උපාධි වැඩසටහන පවත්වාගෙන යනු ලබයි. අපොස උසස් පෙළ විභාගයෙන් නීති පීඨයට යොමු වීමට අවකාශ නොලබන සිසුන්ට පමණක් නොව වෙනත් විවිධ වෘත්තීන්හි නියැලෙන වෘත්තිකයින් උදෙසා වෘත්තීය වේදී සුදුසුකමක් ලෙසට නීතිවේදී උපාධිය ලබා ගැනීම සඳහා අවකාශ මෙම වැඩසටහන මගින් ලැබෙනි. ඒසා වැදගත්කමකින් සපිරි නීතිවේදී උපාධි පාඨමාලාව විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයට හඳුන්වා දීමේදී පුරෝගාමීව කටයුතු කළේ සරලවම විවෘත නීතිවේදීත්වයේ නිර්මාතෘ වනුයේ ගෞරවනීය මහාචාර්ය සාවිත්‍රි ගුණසේකරයන් වෙයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ RKW ගුණසේකරයන් සමග එක්ව නීතිවේදී පාඨමාලාව විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ථාපිත කරන්නට එතුමිය මහා මෙහෙවරක් ඉටු කරනු ලැබිණි. මිනිසුන්ව උපන්නේ නම් මිනිසත් බවට සේවය කළ යුතුමයි.
මිනිසුන්ව හිඳින්නේ නම් ඒ මිනිසත් බවට සේවය කිරීම උදෙසාම වෙයි. යන පරාර්ථ හැඟීමෙන් කටයුතු කරන සේවාර්ජිත මහාචාර්ය සාවිත්‍රි ගුණසේකරයන් ලක්මවගේ පිනටම උපන් ශ්‍රේෂ්ඨතම කතක් යැයි අඳුන්වා දීමට අටුවා ටිකා අවැසිනුයි. එකී ශ්‍රේෂ්ඨත්වය නිසාම වර්ෂ 2019ක් වූ මාර්තු 27 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශේෂී කාන්තාවන් සැපරීම සිදු කරන අවස්ථාවේදී එලෙස තෝරාගත් සුවිශේෂී කාන්තාවන් 12 දෙනා අතර ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය පිළිබඳ ප්‍රථම මහාචාර්යවරිය ප්‍රථම උපකුලපතිනිය වූ මහාචාර්ය සාවිත්‍රි ගුණසේකරයන්ගේ නාමය ස්වර්ණාක්ෂරයෙන් බැබළුණි. ශ්‍රී ලංකා නීති අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රයේ ආඛ්‍යායිකාව කාන්තා මාර්ගදර්ශක ලෙසට විරුදාවලි ලබන ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රථම කාන්තා උපකුලපතිනිය මෙන්ම නීතිය පිළිබඳ ප්‍රථම මහාචාර්යවරිය වෙයි. So the Open University of Sri Lanka, the legal department was where I obtained my first degree, and that was a time when Professor Savitri Gunasekara was the head of the Department of Law, and I must say that we gained much from her experience. And I very well recall a particular viva in which I participated on the law of property, and the questioning, the manner in which she questioned us was a way forward for us to understand how the law has to operate, how the law has to function. ළමා අයිතිවාසිකම්, කාන්තා අයිතිවාසිකම්, මානව හිමිකම් පිළිබඳව මෙරට මෙන්ම එතෙර පවා විවිධ පර්යේෂණ සිදු කරන අතර නීති අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනයෙහිලා එතුමිය කළා වූ මෙහෙවර සුළුපටු නොවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් ව්‍යාපාරයේ කැපී පෙනෙන පුරෝගාමී කාන්තා චරිතයක් වන මෙය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති තනතුර සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ දරුවන් වෙනුවෙන් සිදුවන පීඩා සම්බන්ධ දැනුම රැස් කිරීමේ කටයුතු කළ මහාචාර්ය සාවිත්‍රි ගුණසේකර මැතිණිය යනු වචනය පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම දැනුම් ගබඩා සංකීර්ණයක් ලෙස හැඳින්වීම කිසිසේත්ම වැරදි අර්ථකථනයක් නොවේ. වර්ෂ 1983 දී නීතිය පිළිබඳ මහාචාර්යවරියක ලෙස ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ පත්වීම් ලැබූ පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම යාවජීව නීති පාඨමාලාව ඇති කරන ලද්දේ එතුමිය විසිනි. විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති අධ්‍යයනාංශයේ ප්‍රථම අංශාධිපතිතුමිය වන එතුමිය පසුව මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාපීඨයේ පීඨාධිපති ධූරයෙන් පිදුම් ලැබුවා. නීතිවේදී උපාධි පාඨමාලාව, එහි විෂය මාලාවේ සන්දර්භය, අත්පොත් සැකසීම යන සියල්ලම සිදු වූයේ එතුමියගේ මඟ පෙන්වීම හා නායකත්වය මත. 1995 වර්ෂයේදී නැවතත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයට පත්වීම ලබන තෙක්ම ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයට එතුමිය කළා වූ මෙහෙවර වචනයෙන් සංක්ෂිප්ත කළ නොහැක්කකි. නීතිඥ සිහිනය දකින තුරුණු යෞවනයන් සඳහා පමණක් නොව වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරුවන්, විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්, ගණකාධිකාරීවරුන්, පරිගණක තාක්ෂණික වේදීන්, ප්‍රමාණනකරුවන් ආදී මෙකී නොකී විවිධ වෘත්තීන්හි නියැලෙන අයවලුන් උදෙසා නීතිවේදී මාවත විවර කොට සමාජයට නීතිඥ වෘත්තියත් නීතිඥ වෘත්තියට සමාජයත් අනුගත කර වූ සහ සම්බන්ධ කර වූ ඒ මහඟි මෙහෙවරේ වටිනාකම සුළුපටු නොවේ. Hi, good evening. It is indeed a privilege to speak a few words at this key event where we felicitate the founder professor of law of the Open University, Professor Savitri Gunasekara. My name is Satish Gunasinghe and I belong to the medical profession and I am a consultant neurological surgeon. Dear Madam, we do appreciate the hard work put by you in the planning, initiation and execution of an excellent undergraduate degree program in law at the Open University of Sri Lanka. We do understand the challenges that you faced and the obstacles that you had to surmount in formulating this program. We indeed are the beneficiaries of this great program, and you have also recognized the heterogeneity of the student group. We had not only school leavers, but there were lawyers, judges,
people belonging to different vocations and professions. Some of us have continued to practice law, some of us have continued in our respective professions. But the values that and the knowledge that we gained at the Open University law program has helped us to become better, equitable, and compassionate professionals in our own respective fields. Dear Madam, it's a great privilege for all of us to felicitate you at this evening and wish you all good health, happiness, and your legacy as an academic colossus is seen in all these Open University graduates in law and also other law graduates from the University of Colombo. Thank you very much. ඉදින් සේවාර්ජිත මහාචාර්ය සාවිත්‍රි ගුණසේකර මැතිණියනි. විවෘතයේ නීතිවේදීන් වන අපට අපේ මාවත එලි කළ පහන් තැඹනුමයි. අපට මාවත විවර කර දුන් එලි වැටනුමයි. වෘත්තිය දිවි මගේ අප උපද්දන්නට විලිදැරූ අපේ ආදරණීය මවනුමයි. නීති වෘත්තිකයින් ලෙස සාධාරණත්වය උදෙසාත් මනුෂ්‍යත්වය උදෙසාත් රට දැය උදෙසාත් අපෙන් ඉටුවන සියලු යුතුකම් නුඹේ නමට උපහාරයක්ම වේවා. In the appellate and original courts. He commenced his career as a prosecutor in the Attorney General's Department. From February 2018 to September 2020, he functioned as the first chairman of the Office on Missing Persons. Between October 2015 to March 2018, he was a member of the Human Rights Commission of Sri Lanka. He holds a master's degree in international business law from the University of London and bachelor's degree in law from the Open University of Sri Lanka. He is also a proud product of OUSA. I hope that everyone knows that. At Sri Lanka Law College, he was the president of the Law Students Union. He had his secondary education at St. Joseph's College, Colombo, where he was the head prefect. Mr. Piris is an Eisenhower Fellow member. Mr. Piris also conferred with LND's Sri Lankan of the Year title for the year 2022. Dear sir, we warmly welcome you to the podium to deliver your speech at this august occasion. Honorable Sumudu Premachandra, ladies and gentlemen, I consider it a great privilege to be able to be speaking at this function to felicitate Professor Savitri Gunasekara. And first of all, let me congratulate the Law Graduates Alumni Association of the Open University of Sri Lanka and its president, Mr. Krishore Jayaratne, for organizing this function. It is said that every institution is reflected by the way, in the manner in which it honors people. And I think Professor Savitri Gunasekara is eminently suited to be honored today. On a personal note, when just after my advanced level examinations, when I decided to change course and to do law, and when I was thinking of doing a law degree, it was to Professor Gunasekara that my mother sent me to seek advice on what I should do. And so that is how, in addition to Law College, I ended up doing my degree at the Open University of Sri Lanka. And I'm very grateful to that experience. As was shown in the video, I still recall on one occasion, it was on the law of property, and there was a viva, and the students had to participate in the viva. And I vividly even today recall Professor Gunasekara questioning us on the law of property. If I recall, it was on prescription. And so many questions which were put back and forth, and we really appreciated that education. Professor Gunasekara is someone, I think, who brings the academics or legal academia, who links the legal academia to the legal profession. In fact, yesterday at the law faculty of the University of Colombo, there was a symposium on
bringing the bar and the legal academia together. And Professor Gunasekara spoke at that occasion. So I think Professor Gunasekara has this unique ability to combine her academic knowledge with what is practical. And over the years, Professor Gunasekara has been a symbol of principled leadership. She has, on many occasions, not been frightened to speak out for the rights of people, to speak out on matters, on issues which perhaps are not always popular, but which are very necessary for our country. And I'm aware that she constantly she has a keen interest on the rule of law, on human rights, on the independence of the judiciary, and of course, I think no speech we cannot speak at this felicitation without recalling the late Mr. R.K.W. Gunasekara, a very senior lawyer, former principal of Sri Lanka Law College, who was an icon in the private bar. So although he never applied for silk, I think he was one of the greatest legal luminaries of our time. And in one matter, in Abhay Sundara versus Abhay Sundara, the Supreme Court called upon him to be amicus in that case. So, Professor Gunasekara, let me congratulate you on being felicitated by the association. Let me wish you many, many more years of service to our country. Thank you. Ladies and gentlemen, we have now reached to the next item in the agenda. I now take this opportunity to introduce our next speaker. This great personality received his primary and secondary education at the St. Peter's College, Bambalapitiya and Royal College, Colombo. He then entered the Sri Lanka Law College and qualified as an attorney at law. He also received LLM from the Queen Mary University of London and qualified as a solicitor. He joined the Attorney General's Department in April 1988 as a State Counsel. He went on to hold the post of Senior State Counsel, Deputy Solicitor General, Additional Solicitor General, Senior Additional Solicitor General until his appointment as Acting Solicitor General in October 2019. Prior to that, he served as the head of the Cooperation Division from 2004 to 2019. He is currently the head of the Civil Division of the Attorney General's Department. On 20th May 2021, he was appointed as the 31st Attorney General of Sri Lanka. I warmly welcome the President's Counsel and the Attorney General of Sri Lanka, Honorable Sanjay Rajaratnam, to address this august gathering. Emeritus Professor Savitri Gunasekara, Justice Lafatahi, High Court Judge Sumudhi Premachandra, Mr. Kishore Jayaratna, Mr. Chamath Fernando, my fellow Silks who are present here today, distinguished ladies and gentlemen. I think it's a singular honor and privilege to be part of the celebration to felicitate Professor Savitri Gunasekara. She needs no introduction because she is well known both at home, regionally, and internationally. I do not this evening wish to dwell on her academic and legal background because it is quite well known. She has started her career as a student at the Peradeniya University, progressed to the University of Colombo until she heralded the law faculty or the Department of Law at the Open University in 1983. I just had a glimpse of her profile and I noticed that several instances she has been described or references made. She was the first woman in this and first woman in that.
I don't think Professor Gunasekara needs those appendages. She need not be categorized on a gender alone. She can hold her steam and her own among all. She does need not to be categorized as a woman because her ethics, her intellect, and charisma have brought her to the place where she is now. So I don't think we should always say that she was the first woman. We can say she was the first dean at the law faculty. We don't need to categorize that on a gender. Professor Gunasekara has spoken on several matters, not only on the law. She has spoken on very, like as Salia mentioned, on very topical issues, on the rule of law and on human rights issues. She doesn't hold back. What you see is what you get, and she has been forthright in her views, much to the consternation of others who might view some of her comments as not being palatable. But that is the way she has been right throughout, and I think we had to pay homage to that fact that she is able to openly say what she had to say, and that's a quality I think we should cherish and enhance it. On an occasion like this, I may trifle deviate because I think I need to talk about your late husband because he has been all the time opposed to me in the superior courts. He used to appear for the petitioner, and more often than not, I used to appear for the respondent. And he used to get the better of me most of all the times there. And most of the judgments which are in circulation are many of the landmark cases I was opposed to him. He was a very genial gentleman, and on this occasion, I really wish he was here to witness this. I am glad that Professor Gunasekara heralded the law department at the Open University because it paved the way for working professionals to enter the legal profession and contribute to the field of law. This particular avenue was not available at the Sri Lanka Law College for working professionals. And I believe the Open University was in a position to cater to that need. So I'm quite happy that the Law Graduates Alumni Association of the Open University has thought it is apposite and apt to felicitate Emeritus Professor Gunasekara this evening, because I don't see many of those moments or occasions being adhered to and followed in many academic institutions. So I think I give kudos to Kishore and Chaman for taking the initiative. So I don't wish to take long. I wish to thank the Law Graduates Association, and I wish Professor Gunasekara all the very best in your future endeavor. And I think you should keep on talking on matters which you feel very, very close to your heart. Thank you. ස්තුතියි ගරු නිතිපතිතුමනි. අද උපහාර උදරේ සුවිශේෂී අංගය වෙත එනම් මහාචාර්ය සාවිත්‍රි ගුණසේකරයන් වෙනුවෙන් උපහාර පිදීමේ අවස්ථාවටයි යොමු වීමට සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලීය ආදි නීතිවේදීන්ගේ සංගමේ ගරු සභාපති, ලේකම්, උපසභාපතිවරුන්, නියෝජ්‍ය සභාපතිවරුන්, භාණ්ඩාගාරික, සහකාර භාණ්ඩාගාරික, සහකාර ලේකම් යන සියලුම විධායක සභිකයින්ට මෙම ස්ථානයට පැමිණෙන ලෙසට ආරාධනා කර සිටිනවා. ඒ සමගින්ම ගරු සභාපති සහ ලේකම් දෙපළට ආරාධනා කර සිටිනවා මහාචාර්ය සාවිත්‍රි ගුණසේකර මැතිණිය මෙම ස්ථානයට කැඳවා ගෙනෙන ලෙසට.
උපකුලපතිනිය වූත් මහාචාර්ය සාවිත්‍රි ගුණසේකර මැතිණියනි. විවෘත විශ්වවිද්‍යාලීය නීතිවේදීන් වන අපටත් ලොව පුරා සිටින නීති ශිෂ්‍යයින්ටත් ඔබතුමිය සැමදාමත් කියවා හමාර කළ නොහැකි විශ්වීය පුස්තකයක් බව මේ සභාගර්භයේ සියලුම දෙනා සපත කරාවි. අද ඔබේ හඬ අවදි කරවන්නටයි මේ ඇරයුම. විද්‍යාලයේ ආදී නීති ශිෂ්‍යයන්ගේ සංගමයේ සභාපති ක්‍රිෂෝ ඇටරත්න එහි ඒකම් මිස්ටර් චාන් ප්‍රධානතුමාට මේ සියලු මෙතන සිටින සියලු ආදී ශිෂ්‍යයන් අද දින මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණ අපේ නීතිපතිතුමා අපේ ළඟදී නිලතල බාර ගන්න නවරත්න President's Council කෞශල්‍ය නවරත්න මහතා මෙතන අපේ මෙතන මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යතුමන් සහ විශ්වවිද්‍යාලයට සෑම විටම සහභාගී වෙන අපේ ජනාධිපති නීතිඥතුමන් සියලු දෙනා අමුතුවෙන් මගේ කතාව ඉංග්‍රීසියෙන් පවත්වන්නට කැමතියි. අද වශයෙන් අපේ නීතිපතිතුමා කියපු හැටියට මට මෙතන ඉතාමත් වැදගත් ලෙස සැලකෙන්නේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ ඔෆිෂල් බාර් සහ ප්‍රයිවට් බාර් කියන ක්ෂේත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී නීතිපතිතුමා මේ කාර්යභාරය යොමු කරන විධානවා ඔබට සහභාගී වීම ගැන මම ඉතාමත් සතුටුයි. එසේම දැන් මෙතන අපේ දැන් සිටින අනිත් සංගමයේ සභාපතිතුමා සාහිත්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ නමුත් ඔහු සහ දැන් ළඟදී දියුණු වෙන අපේ අලුත් සභාපතිතුමා දෙදෙනා තුන්දෙනා මෙතන සහභාගී වෙනවා. මට ඉතාමත් සතුටු අවස්ථාවක්. මම අධ්‍යාපනය ක්ෂේත්‍රයේ ගුරුවරියක්. නමුත් නීතිපතිතුමා කියපු හැටියට මම සෑම විටම සැලකෙනවා නීතිඥයෙක් හැටියට. ඒ නිසා මේ වෘත්තියට ඇතුළු වුණේ මගේ අදහස අනුව නීතිය සහ සාරධර්මය ජස්ටිස් යුක්තිය අතර ඉතාමත් සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. ඉතින් නීතිය උගන්වන කෙනෙකුට කවදාවත් නීතිඥයෙක් ලෙස සැලකෙන්නේ නැතිව ක්‍රියා කරන්නට බැහැ. ඒ නිසා ඒ හැටියට අපි කරන සේවය මම සැලකන්නේ මනුෂ්‍යත්වයට. නීතිපතිතුමා කියපු හැටියට සමහර විට මට සෑම විටම මතක් වෙනවා මම කාන්තාවක් හැටියට. පළවෙනි කාන්තාවක් හැටියට. මට මතකයි මම උපකෘති හැටියට මගේ කාර්යයේ මේ ඔෆිස් එකේ යනකොට එතන සිටපු මගේ සේවකයා සුමානයක් තිස්සේ මට සර් කිව්වා. සමහර විට මම මේ විශේෂ අවස්ථා සහභාගී වෙනකොට මට කතා කරනකොට ඔබතුමිය අපේ උපකුලපතිනිය කියලා කතා කරනවා. පස්සේ මම සමහර විට කියනවා පසුව ඇතා ඇතින්නේ කියන විදිහට කරුණාකරලා මට උපකුලපතිනිය කියලා කතා කරනවා. මම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතන සේවය කරන්නේ කාන්තාවන් හෝ පුරුෂයන් හැටියට එක කර්මයක් නීතිඥයෝ හැටියට නීතිය සහ යුක්තිය අතර සම්බන්ධතාව අපේ සේවයෙන් අපි කරන කාර්යභාරය මතන්නේ සෑම විටම යුක්ති පසුබිමට අපි දායකත්වය දීලා. I speak now in English. In the Open University, we always had the concept of bilingual education.
So, Mr. Jack, Savitri, Attorney General, the President and Secretary of the Alumni Association, Mr. Felicitation, and Mr. Kamal Fernando, all these other gathered former students of mine, President's Council, academics, Dean, Faculty of Law, the Principal of the Law College, Professor Kamal, Professor of the Department of Legal Studies, and all those gathered here. I feel very humble when I notice both the appreciation and the lavish hospitality displayed today at this event. It is a great, I have a sense of humility, because when one takes a part in a career of any sort, I think it is also with a sense of wanting to serve and to do something for the community in which you work. And that has always something that has guided me, and to have this recognition from former students of mine of many decades ago is indeed a great privilege. And also to have, on that occasion, the participation of the leaders of the official and private bar is not just a personal courtesy to me. I think it is also recognition, Mr. Jayaratna and Mr. Fernando, that the Open University is contributing to the legal profession. And so we have the judge, we have lawyers, we have others who through this process of distance education nevertheless have become members of the bar and who are attorneys at law. And so that gives a sense of deep satisfaction that ultimately I, in my personal life, have also achieved something of really great value. I've served in many institutions, and I must say that for various reasons, often because of what we call university vacations, which are sometimes 3 months, or because of student unrest, I have never had the privilege of a farewell event. It didn't happen. And it's one of the ironies of life that 25 to 30 years after retirement, my former students of the Open University have when, as Mr. Savitri said, we did the Open University program, it was by distance education. So we didn't have the luxury of face-to-face teaching. Right? Now today everything is virtual, but we started a virtual program. So we had to give cassettes, we had to give videos, we had to fight for in-person teaching. The Vice Chancellor said this is a distance education program, you can't have face-to-face teaching. I said, I'm sorry, if you want recognition for these students as lawyers in the profession, we have to have some amount of teaching. And so we had face-to-face teaching, and that I had the joy of teaching a lot of you in the classroom. But we did the other process of audio visuals, etc. We had radio programs also. And I know that we had videos, and I'm sure someone who may have participated in those, but never have I had a video of myself. And how you got those photographs and how you did that video, I don't know, but certainly thank you so much for a very, very a video which was done for me personally, something that I appreciate because it also showed that some parts of my life had touched yours. So thank you for that too. For a law teacher, it is a precious gift to have the recognition and respect of their students. And I and my husband were both law teachers. We began as law teachers, we spent a lifetime as teachers, and then suddenly our paths shifted. So, we're teachers. However, as I said at the seminar yesterday, at which Mr. Savitri and the Dean and others, Mr. Naratna and who's coming up Naratna, the President, I have, as I said, always considered myself a teacher, but a teacher I am.
When Dorrit D'Souza, you won't know him, he was a very clever academic in the University of Pegadeniya. He was in court once and he was asked, what is your occupation? And this distinguished lawyer, he was a distinguished academic. He said, I'm a teacher. And the lawyer got annoyed and he said, I'm asking you, witness, what is your occupation? Very firmly. And he said, sir, I am a teacher. So with humility, I say, I am a teacher, and therefore it is a great tribute to a teacher to have the recognition of their students, especially 2.5 decades later, after I sat in the classroom with you. May I also say that it has been, I feel happy about the participation of both branches of the profession here, and especially Mr. Rajaratnam, whom I have not had the privilege of knowing. Actually, I encountered Mr. Rajaratnam and sat with him at the inauguration ceremonies of the Faculty of Law. And I must say what connected us, though the Dean of Faculty is here, was in a sense of tedium after listening to or after witnessing all the ritual. So that connected us, and we sat next to each other. And then of course I told him that many light years ago I did write an article on the Attorney General and the Constitution, and then I shared it with all other Attorney Generals whom I knew. And then he very courteously said that he would like to have a copy, and that is what I gave him. So that is a connection. With Mr. Savitri, this is very different, because as he said, he came as a, but the connection to Mr. Savitri was teaching, because his mother was my teacher in English literature and Latin in my secondary school. So here is a connection of teacher to teacher. And I'm sorry he's not here, because I really want to thank him for his generosity in coming here. And the generosity of all of you here participating at a difficult time in the country. Generosity in having this lavish celebration at a time when it requires so much organization, so much thought, and so much planning. As I said yesterday, because I considered myself a lawyer, I enrolled as an advocate. I took my votes before the late T.S. Fernando, Justice T.S. Fernando, and on occasion, I did don that color coat and felt very special when I went dressed in that color coat and sat in a courtroom. There were times when Professor Rajaratnam also joined me. So the color coat for me and wearing it was also something very special. Now I didn't have the privilege of dressing coat, and I must say, I joined Mr. Rajaratnam's team in the 20th Amendment case, and I don't think that the distinguished Attorney General who was sitting there even looked in the direction of some of us lesser mortals. However, I would have liked perhaps an opportunity to address the Supreme Court, because as a teacher, this is what we do. We talk in a classroom, and as my husband would say, so you're talking to your students, and the next thing you know, you're talking to judges. But that was not so. But whenever it happened, I did feel the august sense of justice in that wonderful courtroom. And I had that sense, here is a place where lawyers should be. And this is why the connectivity between the bar and academia should not be something which is considered just, tenuous link. Because no law teacher really can call themselves a law teacher unless they are also lawyers. So that's the basis on which we have to come. And I was privileged in that regard, because as I said, from academia, my husband stepped into, started up in Gunasekara. He stepped into practice very late in his career, at the age of 50. And I thank all of you who have paid various tributes to him, because he was a symbol to me of that link between law and justice. So I have another connection to
to the profession, which is being a lawyer's wife. And I must say, that took a lot of adjustment. We were happy academics with very poor property salaries compared to all these distinguished lawyers who earn so much. And then suddenly my life, and we had these comfortable long vacations, plenty of time to read, to write, to travel, spend time with our children and family. And suddenly he goes into practice. And my life changes because he goes to court in the morning, then he comes back for a late lunch, then he rests a little while, then he has his afternoon consultations, and then he finishes his evening consultations. And then, of course, there is the amber fluid and a smoke at the end of the day. That was a lot of adjustment, but I did that. And so I gained a lot from the fact that he went into practice, because he would then bring that practitioner's perspective at email. I still remember one occasion when we were looking at the 18th Amendment case and the extension of terms of the President. And Professor Suri Ratnapara had written a very good academic article on that matter. And then my husband said to me, "Did you look at the interpretation articles?" I had not. So we were discussing these academic concepts without looking at the interpretation articles. And when I went and did that, the whole paradigm changed and the argument changed. So this is something I think that we need to reflect when we teach law. And let me conclude with just a few comments on the Open University program. And that is important because it was started as a distance education program, but never at all did we compromise on the issue of quality. It started, as you know, with quality. It went on with quality, and you graduated with a sense of quality. So when we went to the Council of Legal Education to get recognition, we had all the documentation, the evidence to prove that the Open University degree was no different to any other degree. Taught through distance, taught differently, but it had no difference in quality. And that is why the Council of Legal Education, chaired at that time by Justice, I think, Parindaran Singha, I went with the Vice Chancellor with our documents to him, and he recognized that it was important and we got recognition. So it's very important to continue that tradition of excellence in the Open University, because when that is not so, and there's an impression of decline in standards, the first or one of the few institutions that might suffer will be the Open University. Then that will happen. Already, I notice we have the Principal Law College here, and we have this Professor Kamina Gunaratna, who's a member of the Council of Legal Education. We have the Attorney General, Sandra Ratna, who's on the Council. I notice that suddenly the Open University has shifted from being a public university to be equated with the KDU. That is not correct. The Open University is a public university. It comes under the regulatory framework of the UGC, the University Grants Commission, which applies to all universities. So the diminished status of this is something different, therefore it's not a mainstream university, it's dangerous. And on the other hand, it's also something which the law department itself must recognize and say that we have to be as good as everybody. Now for that, I was privileged. I had excellent staff, both at the lecturer level, sometimes one or two. Professor Gunaratna was one of the early, very few. But we had a whole team who had a concept of excellence and commitment. And therefore, we never had a sense that the law teaching was an easy path to just get some leave, get a good salary, exit. That was never there. So we emphasized in recruitment not just that a person had got a class, but they had some qualities which would ensure that they would give with commitment in teaching, in research, in learning in the institution, with a sense of accountability. And that concept of accountability with the teaching staff
the fact that they not only live according to the law, follow the regulations, do what has to be done in the institution, and also take the best traditions of the legal profession is absolutely necessary. So it is a challenge to sustain that, but it is something that has to be done. So continuity for the Open University is not about leading protest marches on the street. It is about making your contribution in the classroom, in the boardroom, and on the basis of achieving excellence in legal education, and also standing for the abiding values of law and justice. So I hope that the Alumni Association is also engaged and linked with the Department of Law in the university and ensure that those values of quality, academic excellence, service, and personal integrity by which you conform to norms and standards of the university are sustained and developed. අන්තිමේට ඒ ශක්තිමත්කමක් තියෙන්නේ නීතියයි යුක්තියයි ප්‍රතිපස්සවීමත් අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒවා මේ අවස්ථාවේදී මම ඉතාමත්ම මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මේ වාගේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයකට විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති අංශයේ අතර ඒ ආයතනය අතර සම්බන්ධීකරණයක් වර්ධනය කරලා ඒ හැටියට මේ ආයතනය පිට වෙන උපාධිධාරිය මේ ශිෂ්‍යයන් මේ මෙතන සිටින නීතිඥයෝ හැටියට සිටින තැනැත්තන්ට තියෙන දක්ෂතාව උණුකම සදාකාලිකව දිනු කරන්නට අවශ්‍යයි. Thank you. Lovely speech, and I saw some tears in our president's eyes when it creates so much of value, madam. Thank you, and we take your advice. The association was established to be a political association with our intention president, secretary, and myself as a treasurer. I believe that we are capable enough, madam, to take this association to the next level. So thank you very much, madam. Thank you very much for enlightening us on that. And the advice is given to our gathering. To deliver the vote of thanks, I would like to invite Secretary of the Law Graduate Alumni Association of Open University Sri Lanka. Everybody knows Chamat Fernando, well-known practitioner. He is into many organizations in the field of law, committee member, executive committee member, assistant secretary, and many more. He is Toastmasters Club, past president of the Toastmasters Club. Yes, he formulated the Toastmasters Club in the BASF. So Chamat, one of the pillars who started this association, along with our president and few others, joined together, connected everybody, and I warmly welcome Chamat to deliver the vote of thanks. Felicitation is inspiration to others and motivation to whom you are felicitating. Distinguished members of the head table, honorable judges, President's Council, ladies and gentlemen. This entire event is about appreciation and felicitation. We have gathered here to felicitate a great leader, an incredible teacher, and a mother to all of us. I consider it as my great privilege and honor to propose this vote of thanks at this August gathering. Dear Savitri Madam, although this event was organized in your honor, we can never adequately express our gratitude for the immense contribution you have made to the legal education in Sri Lanka and
to every single one of us. Thank you, Madam. We would like to express our sincere gratitude to Honorable Sanjay Rajaratnam, President's Council, the Attorney General of the Republic of Sri Lanka, for accepting our invitation and for gracing this occasion despite your busy schedule. We must specially thank His Lordship Justice Muhammad Lafa for all the encouragement given to us and for gracing this occasion. We really appreciate the support, encouragement, and guidance given by Honorable Dr. Sumudu Premachandra, Judge of the High Court. Thank you, sir. We wish to thank the Honorable Judges of the High Court, District Court, Magistrates Court, and Labour Tribunals who have participated at this event despite their busy schedules. We wish to thank Mr. Sali Piris, President's Council, Mr. Prasanthara Dialvis, President's Council, Mr. Cheti Gunasekara, President's Council, and other senior members of the legal fraternity who have joined with us today. We appreciate the encouragement given by Vice Chancellor, Dean of the HSS Faculty, and the Head of the Legal Department of the Open University of Sri Lanka. We wish to thank Professor Dr. Sampath Punchiheva, Dr. Athura Patnayaka for accepting our invitation and gracing this occasion. We wish to express our deepest appreciation to all the law graduates who sponsored this event, who gave us the strength to organize this event without any difficulty. We wish to thank Mr. Hiran Kure, the chairman of JetFin Group, Mr. Sanjeev Anthony, the chief executive officer, and Mr. Ajanthan, the general manager of JetFin Colombo 7, and his team for all the assistance given to us throughout the event. The organizing committee wishes to thank our conveners tonight, Ms. Achana Dharmavikrama and Mr. Rajita Haturusinghe, for their excellent performance. At last, but not least, we wish to thank each and every one of you who have participated at this special event to express your gratitude and appreciation to this extraordinary teacher who has brightened our lives. I wish to conclude with the words of John F. Kennedy. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not utter words, but to live by them. Ladies and gentlemen, I propose that we take forward the great vision and the mission of Professor Savitri Gunasekara to enhance the quality of legal profession in Sri Lanka. I wish you all the very best, madam. Good night and stay safe. Official event, and now is the fellowship time, and may I be permitted to invite you. The buffet will be on the right hand side of mine, and there will be cocktail for the others will be in the lawn area, the balcony area on the left hand side of me.